굿모닝 시카고 함께하고 계십니다. 오늘 굿모닝 시카고 초대석에는 윌링 시장이신 딘 아르지리스 시장께서 함께 하셨습니다. Hello, Mr. Mayor. Good morning. Good morning. Could you say hello and introduce yourself to our audience, please? Hello, I'm Dean Argiris, village president of the village of Wheeling. 감사합니다. Oh, you learned Korean. I went to Korea. Oh, yeah, that's true. Right. In 2015, yes. Oh, okay. I'll go back there like in a minute. 일단 그 딘 아기리스 저희가 이제 알고 있기로는 발음대로 읽다 보니까 아기리스라고 이렇게 있는데 아르지리스, 예, 딘 아르지리스 시장이시고요. 지금 여러분들께 인사해 주셨습니다. 윌링시 시장이십니다. So, Mr. Mayor, how long have you been a mayor for? This is the end of my first term, 4 years. Oh, 4 years. So, that was your, the political experience start from there, or how long? I started in 1997 as a plan commissioner for 4 years, and I was a village trustee for 12. Oh, so you're commissioner for 4 years and trustee for 12 years. And then 4 as mayor, so 20 years. 와우. 지금 이제 그 4년 지금 시장을 지내고 계신데 이게 첫 번째 이 정치적인 어떤 이 경험이시냐고 말씀을 드렸는데 그게 아니고 1997년에 4년 동안 커미셔너로 일을 하셨고 그 뒤에는 12년간 트러스티로 윌링시에서 일을 하셨고 그 다음에 4년이기 때문에 윌링시를 위한 정치적인 경력은 20년이다 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. That's pretty long time. So how long have you been living in Wheeling area? I'm going on 28 years. Wow, yeah. 28 years. Yeah. I have a son and a daughter, and my wife. We've raised our family here. Wow, so and that came from Niles, actually. Oh, is that right? I was born and raised in Niles, my wife and I. Ah, I see. 지금 이제 이 윌링시에는 28년 동안 살고 계시고요. 아이들을 여기서 이제 키우고 하셨지만 사실은 본인은 와이프도 그렇고 나일스에서 태어나고 자랐고 지금 이제 현재 살고 계시는 곳은 28년간 윌링시에서 살고 계시다고 이야기를 하셨습니다. You just mentioned about the visiting Korea experience. How was that? Fantastic. Wonderful experience. There was 30 of us. With the Korean, 30 of us with the Korean Cultural Center. Congressman Dole joined us with his staff and members of the village board staff. And we brought a couple of businesses there. And from the high school, we had one of the superintendents from the high school join us. And it was a wonderful trip. So how long have you been there? We were there for about 9 days. 9 days. So, before you visit Korea, did you have like a pre-knowledge about Korea? And how was that compared with your experience and pre-knowledge? Well, the only knowledge I really had was with the Korean Cultural Center here in Wheeling. Oh, is that so right? By being involved with their activities and welcoming them to Wheeling as part of our family was terrific. And we knew that we needed to expand our relationship with culture, with business, with education, and we really did that. And since then, we've had the mayor of Gangnam. She was here last year. Oh, yeah. We had the deputy mayor of Sucheong, and then the mayor of Busan is coming in June. Oh, so how is the relationship between city of Wheeling, the village of Wheeling, and the Korean Cultural Center? Wonderful, wonderful. They've embraced us. We've embraced them with their culture and just good family, good fun, and we continue to have a positive working relationship with them. And one of the best things that's happened under my administration is to have the Korean Cultural Center and have the Koreans expand with their businesses and moving into Wheeling too. So it's been great. 오케이. 자, 여러 가지 좀 여쭤봤습니다. 일단 한국에 가셨던 경험에 대해서 좀 여쭤봤는데요. 30명의 사람들이 같이 시카고 한인문화회관에서 주최를 해서 같이 가셨고, 아시다시피 이 하원 의원이신 돌드 의원도 그때 동참을 하셨고, 또 이 시 스태프들과 또 비즈니스 관련된 분들 또 고등학교에서도 또 함께 관계자들이 방문을 했는데 9일 동안 계셨는데 너무나 좀 환상적인 그런 경험이었다고 그렇게 이야기를 해 주셨습니다. 그리고 이제 제가 여쭤본 거는 이제 그 전에 혹시라도 한국에 대해서 알고 계셨던 거랑 방문했을 때 어떤 다른 점이 좀 있었는지 말씀을 드렸는데 사실상 이제 그 전에 알고 계셨던 한국은 사실 이제 한인문화회관을 통해서 알고 있는 것밖에 없었다라고 그렇게 말씀을 해 주셨고요. 가셨을 때 어떤 문화적으로든 비즈니스적으로든 교육적으로든 여러 가지를 좀 확장할 수 있는 그런 기회가 됐다 이렇게 얘기를 해 주셨습니다. 그리고 아시다시피 강남구 구청장도 오셨고 또 순천부시장도 오셨고 앞으로 또 이제 부산에서도 또 여러분들 오시기로 6월에 예정이 돼 있기 때문에 여러 가지 면에서 굉장히 좀 이 관계적인 면에서나 이것이 확장되고 있다라는 얘기를 해 주셨고요. 그다음에 이제 지금 현재 한인문화회관과의 관계는 어떠냐라고 말씀드렸는데 본인이
시장으로 있으면서 있었던 일 중에 가장 좋은 일 중에 하나가 이 한인문화회관과의 일이다 이렇게 얘기를 해주셨고 아주 좋은 가족이면서 굉장히 즐거운 그런 가족이다 이렇게 이야기를 해주셨습니다. So you're waiting for, I mean, next one more term as a mayor, That's right? correct. Mm-hmm. So I mean, for our perspective, for our opinion, I mean. We have, as you said, we have really good relationship between the KCC, the Korean Culture Center, and the village of Wheeling, actually. So we are like more than happy to have you, probably, most of people have you as a, next mayor too. But I like to, this is kind of general question, but I'd like to ask you, like, I mean, for the last 4 years, you've been already past that first term. What is your goal for the second 4 years? Okay. We're under construction right now for the town center on Dundee Road next to Village Hall, which is a $110 million development. We continue to bring in new businesses. Nima Foods from South Korea is opening up a plant here on Foster Avenue in Wheeling. We continue to take empty industrial manufacturing plants and putting new businesses in there. Under my last term, we've created well over 1,000 jobs, put over 1 million square feet of new industrial back on the tax rolls, creating taxes for the community. We continue with our infrastructure throughout the community. In the last 4 years, we've spent over $34 million of brand new infrastructure and capital improvements. That's water, sewer, streets, etc. That we didn't have to go out and borrow any money for. Oh, is that right? That's right. No bonding at all. And then the next 5 years, we've allocated another $45 million to continue with infrastructure. We've been very proactive with flood mitigation, taking people out of the flood zone, taking care of our flooding problems throughout the community because we do flood. Our bond rating went up. We've balanced budgets the last 3 years with surpluses the last 2 years. So we're on the right track of doing some good things for running the community like a business, being business friendly, and getting changing the image of the community as well. As you've probably seen driving through Milwaukee Avenue and Dundee Road, there's a lot going on. Actually, number-wise, it's amazing. Yeah, it is. Because, I mean, the state-wise, because the city of Chicago and the state of Illinois. They're a mess. They're a mess. But how come you guys survived between that mess? Well, I think we've been fiscal responsible. We've allocated dollars from revenues that we've received and left those dollars there for projects like capital improvements. Oh, so you're not just like spending all the money. We're not taking from this checkbook to pay that checkbook. I see. So we've been very proactive on that. And you know what? And our bond rating agencies have noticed that. So we've done some good things. We sell service, police, fire, public works. I'm happy to announce the last year, 6 months, we've spent over $2.5 million on our fire department. 3 brand new ambulances, state-of-the-art ambulances. So is it $2.5 million with our fire department, with a brand new fire truck, pumper truck, and 3 brand new state-of-the-art ambulances, which are almost like intensive care units in those ambulances. Oh, I see. They're up and running. And that's important because we have a senior population here that's growing. And there's a lot of need for that. So I'm proud of those kind of things. And we want to continue working forward, have that camaraderie, working together as a board. And I think that's been my success because we do work together. That's great. 제가 이제 여쭤봤던 거는 일단은 저희가 아시다시피 한인문화회관과 굉장히 좋은 시티 오브 윌링시가 좋은 관계가 갖고 있기 때문에 많은 분들이 우리 디앤 알지리스 시장께서 다시 한번 재선되기를 바라실 수도 있겠지만 어쨌거나 이제 여쭤봐야 되는 것이 앞으로 지난 4년 말고 앞으로 4년을 위해서 어떤 좀 생각을 하고 계신가 많이 여쭤봤습니다. 현재 던디길의 타운 시청 옆에 타운센터를 $1,100에 1억 1,000만 달러. 예. You said $110 million for the town center, right? That's correct. Yeah. 그러니까 1억 1,000만 달러의 예산을 가지고 타운센터를 지금 짓고 있는데요. 이런 일들을 하는 것이 이제 새로운 비즈니스를 그쪽으로 영입을 하고 이런 일들에 좀 더 초점을 맞추려고 합니다. 그리고 니마푸드라고 하는 한국 식당도 지금 이쪽에 들어올 예정을 하고 있고요. 좀 이렇게 버려져 있는 빈 공간들을 다 치워서 이렇게 새로운 비즈니스를 영입할 수 있는 공간으로 만들어 놓으려고 하고 있고, 그러다 보면은 자연스럽게 비즈니스가 오면 거기에서 걷어들일 수 있는 세수가 더 증가하게 되니까 시를 운영할 수가 있게 됐다고 그렇게 말씀하십니다. 현재까지 3,400만 달러 들여서 이제 인프라스트럭처에 대한 거, 물이라든지 하수라든지 무슨 도로 정비 이런 것들을 많이 해 오셨는데,
놀랍게도 빌린 돈은 한 푼도 없다고 합니다. 그러니까 다 이 윌링시에서 자체적으로 이것들을 할 수가 있었고, 그리고 앞으로 5년간도 4,500만 달러를 들여서 또 다른 이제 인프라스트럭처에 대해서 이제 공사를 하실 건데, 특별히 플러드 관련돼서 그 플러드 존이라고 해서 이제 홍수 맨날 비 오면 이게 넘치고 막 이 홍수 나는 동네가 있어요. 여기를 어떻게 하면 이제 방지할 건지에 대해서 4,500만 달러를 들여서 앞으로 이제 이 부분에 대해서 이제 더 노력을 하시려고 하고 있고요. 현재 윌링시 같은 경우는 이제 비즈니스 프렌들리 시티라고 해서 이제 비즈니스를 올 때 좀 보다 좀 쉽게 오픈할 수 있도록 도와주시는 그런 일들을 하고 있다고 합니다. 사실상 윌링시라고 하는 곳이, 시라고 하는 것이 이제 어떻게 보면 서비스를 제공하는 그런 곳이다라고 하는 거죠, 공무원이. 그래서 지난번에는 한 250만 달러 정도를 들여서 소방차도 새롭게 구입을 하시고, 앰뷸런스도 또 확충을 몇 대 더 구입하신 이유가 뭐냐면, 윌링시에 지금 이제 시니어들, 이제 연장자분들이 많이 와서 살고 계시기 때문에 그분들을 위해서 필요한 것이 이거라고 생각이 돼서 현재 지금 이렇게 작업을 진행하고 계시다고 말씀을 해 주셨습니다. I'm just wondering, like your like political background is like a long time. What was the motivation? The first step, make you first step into the political action actually. I truly believe if you live in a community and you love your community, get involved with it. It's easy to sit down on the couch and criticize. If you want to make a difference, get to know your neighbors, be part of the community, and move forward, help. And I think I've done that too, getting young people now involved in different multiple commissions that I have with the village. Getting them excited about the community, take ownership, and come up with good ideas and work together. And I think that's why we've done so well with the Korean Cultural Center, because it was something new that we can feed off of and work together with. I'm proud of this community. It's a lot different today than it was 20 years ago. And I think a lot of it is because, not just because of me, because people got excited about making change and having a vision to do good things. 이제 솔직히 이제 어떤 첫 번째 이 정치적인 어떤 이런 것들을 경험을 시작하게 된 계기가 뭔가 이렇게 말씀을 드렸어요. 근데 많은 사람들이 이제 이런 커뮤니티에 인볼브하고 싶어하고 자기가 있는 커뮤니티를 사랑하고 이런 걸 하지만, 또 어떤 사람들은 이제 카우치에 앉아가지고서 비판하는 걸 좋아하고 앞으로 나서질 않고 이런 게 있는데, 어떻게 보면 주인의식을 갖고 조금 더 앞으로 나서는 것을 본인 선택을 했다고 말씀을 하셨고요. 그리고 20년 전과 비교했을 때 굉장히 달라진 것을 많이 보는데, 그게 본인이 혼자 한 게 아니라 함께 이 커뮤니티를 만들어갔기 때문에 이런 다른 점들이 보였지 않나라고 그렇게 말씀을 해 주셨습니다. So, city of Wheeling, as I understand, they are like multicultural actually village. Very right? multicultural. Very much, right? So, what is your, I say a goal or your strategy to actually cooperate or like harmony with all the cultural background people? I think the biggest thing is respecting the multicultural. It's special. We're a little city compared to Chicago, but we are very diverse. And it's a rich thing in my community, whether it be Hispanics or the Eastern Europeans, the Russians, the South Koreans. We see growth coming here. These are hardworking people. These are family people that respect one another and bring something special to a community. I think that really enhances the village of Wheeling because of the multicultural background, diversity that we have. Right. And it's made us a great town because of that. I see. Because it's not all one of the same. It's multiculturals getting together. And you see that when we have festivals at the airport for the 4th of July. And you see all the different cultures, whether it be Korean or the Hispanics or Russian people or whoever. That's special. And you know what? We need to grow on that. And when I have new businesses coming here that from out of state or out of town, and they ask, why Wheeling? And I said, because the workforce is terrific here. People here want to work. And a lot of those people are immigrants, people from different countries that have a work ethic that's far better than that I've seen in the past few years. 자, 일단 저희 윌링 지역에 굉장히 많은 이 민족들이 같이 삽니다. 이렇게 같이 살게 되는데, 이분들을 어떻게 하나로 묶는다든지 좀 이렇게 하모니를 이루게 할 수 있는 방법을 어떤 것들을 생각을 하고 있는지 여쭤봤는데, 가장 첫 번째는 리스펙트라고 얘기를 해주셨어요. 가장 중요한 것이 존중이다. 이 다른 문화에 대해서 존중을 해줘야 된다라고 하는 건데, 사실 시카고시와 비교했을 때 사이즈는 굉장히 차이가 나겠지만은, 이 윌링에는 히스패닉 또 유럽계 또 러시아계 또 한국계 동양계들이 굉장히 많이 살고 있는 곳이 이 윌링시고요. 정말 굉장히 가족
을 중요시하고 그 다음에 또 열심히 일하는 그런 이제 이민자들이 많이 살고 있다 이렇게 얘기를 해 주셨습니다. 사실 여러 가지 이 문화들이 같이 잘 조합된 것이 뭐 예를 들어서 여기 뭐 공항에서 뭐 예를 들어서 그 독립기념일에 쭉 불꽃놀이 하는 거라든지 뭐 그 이외에 여러 가지 행사들을 보면 굉장히 다양한 인종들이 다양한 민족들이 윌링시에서 아주 잘 하모니를 이루고 살아가고 있다 이렇게 보시면 되겠고요. 만약에 누군가가 왜 윌링시로 이사를 와야 되느냐라고 물어본다면 이 workforce 그러니까 일하고 싶어하는 사람들이 참 많다라고 하는 겁니다. 윌링시에서는 정말 열심히 일하고 싶어하는 이민자들 모든 사람들이 굉장히 많기 때문에 누군가 왔을 때 이렇게 함께 일할 수 있는 사람을 쉽게 좀 구할 수 있는 것이 가장 큰 장점이 아닐까 이렇게 생각을 이야기를 해 주셨습니다. So as I see it, you bring some flyer for me. There are three different people like besides. Actually, first of all, you got to change your photo. Actually, the reason why because I saw your photo in the website, but right now you look a lot younger than like a photo. Well, my mustache is growing back. I shaved it off a couple of weeks ago for charity. Right. That's for why. charity. For charity. What yes. charity are you talking about? St. Baldrick's is Saint Baldrick's is an organization that raises money for people who shave their heads or their beards or their mustaches. So 2 weeks ago, our fire department, along with Prospect Heights and Lincolnshire, had a fundraiser here in Prospect Heights, and they raised money to shave your head. I chose to shave my mustache after 42 years. Never shaved it once in 42 years since I was 16 years old. Wow. And we raised almost $7,000 for cancer research for children. So it was a great cause. Wow. So that's why I look younger. 제가 지금 이제 그 앞에 뵌데 아마 잘 못 보시겠는데 제가 그 웹사이트에 뵀을 때하고 지금 뵀을 때 훨씬 젊어 보이세요. 그래서 사진을 바꾸셔야 될 것 같다고 지금 앞에 사진을 보니까 훨씬 더 사진이 나이가 들어 보인다 그랬더니 말씀하신 게 그 세인트 볼드릭스라고 하는 이런 단체가 있는데 이 단체는 머리를 밀거나 수염을 깎으면 그걸 가지고서 이제 펀드레이징을 하는 그래서 누군가를 도와주는 그런 단체라고 합니다. 근데 이제 이거를 링컨샤이어하고 프로텍트 하이츠하고 윌링하고 같이 해서 아마 행사를 하신 것 같아요. 근데 우리 딘 알지리스 시장께서 42년 만에 수염을 처음 깎으셨답니다. 16살 이후로 단 한 번도 수염을 깎아본 적이 없으셨는데, 다 밀어본 적이 없으셨는데, 처음 하셔서 $7,000의 돈을 이 어린아이, 소아암 환자들을 위한 펀드레이징으로 하셨다고, 이렇게 마련했다고 이렇게 이야기를 해주셨는데, wow, I think, that's, I mean, for the children cancer, $7,000, I mean, if I don't have beard, if I do mustaches, I would like to, shave it. It was good. My wife actually likes it off. Is that right? She thinks that, I look different, so it look better. So I mean, hopefully she didn't call 911 when you get home. No. Who are you? Never She seen thought I you. was somebody different. Somebody new. See? 예, 아니 정말 이렇게 뭔가를 수염을 깎고 이런 걸로 해서 아이들을 도와줄 수 있다라는 걸 굉장히 좀 보람을 느끼신 것 같고 집에 갔을 때 아내분이 좀 이렇게 훨씬 좋아하셨대요. 수염을 깎아서 뭔가 좀 다른 사람인 것 같고 해서 예, 좋아하셨다는 그런 이야기를 해주셨어요. Okay, let's go back to the Sure. people. I mean, on the flyer. Sure. So there are 3 different people like with you. Who are they? The 3 people are 3 incumbents who are village trustees right now. Oh, okay. They're running again too? They're running again too for re-election. There's one other gentleman that's running against him. So there's 4 people running, 3 people that get in. And I'm supporting Ken Brady, Mary Kruger, and Mary Papantos, who are sitting trustees now because they're part of a great team. Okay. And I think our success has been so great the last 4 years and able to get so much done is because there's good team on the village board. We respect each other. We have visions. We respect our village staff. We work together closely with our village staff and respectfully. And I couldn't ask for 3 better people to be on that village board than Ken Brady, Mary Kruger, and Mary Papantos. So whoever, I mean, like, you know what? I mean, if you want to go like a long trip with it, I mean, before you have to have a good, friend or, I mean, something, good support actually. You got to have a good support group. Is that right? Right. So, yeah. You have to have a good support So group. these These 3 people are terrific. And there's Okay. 3 that are not running right now. Ray Lang and Dave Ogle and Joe Vito. They're all part of this team. I see. Everybody gets along. And I think that's really the catalyst of why we're so successful right now because it is good. There's no fighting. There's no we disagree, but respectfully. Yeah, I mean, which is fine. Disagree is not bad. Yeah, but not to hold grudges. I see. And we move on.
Right. And they respect me for my leadership, and all of them are supporting me, which is a testament to that. But again, this is what's really, in my opinion, the best village board we've seen for many, many decades. And a lot of other communities are actually envious of that. I've had other mayors come up to me and goes, how are you doing it? How do you have your board together with you? I go, respect, talk, communicate. Right. And you know what? I think that's what's very important, and that's It why is. we're moving It forward. is. It really Yeah. is. I mean, the Korean culture is a good example of that. Getting people together to have a vision for the center, Right. and getting things done. It's not one person's way. Right. It's a group of people. It's a committee. It's a vision, and I think that's what part of the village is all about as well. I see. So I mean, if you want me to, give you a nickname of your city, the city of Wheeling is city of respect, I guess. It is. It is respect. And then today, in this world today, there's a lot of hatred out there, which I see. Right, exactly. And I don't know what happened in this country and elsewhere too. I mean, we watch the news and hate. And Right. on a national level, there's so much hatred out there. And that's not a good community. Is Right. that what we're all about? Is that how we want to raise our kids? I don't. So hopefully things will turn around a little bit. Exactly. I mean, you don't have to agree with everything, but Of course not. you must respect their opinion. Exactly. Your opinion means a lot. Right. Whether I agree with it or not, I Right. respect it, and vice versa. So I think Right. that's what's made us really a good town the last few years. 지금 이제 그 가져오신 플라이어가 하나 있는데요. 여기 보면은 세 분의 사람들이 또 이제 있습니다. 그래서 켄 브랜디라는 분과 메리 크루거라는 분, 그다음에 메리 펜터스라는 이 세 분의 이 트러스티가 있는데 이분들이 같이 이렇게 일을 해 오셨다고 해요. 여태까지 함께 일하면서 정말 아주 대단한 팀을 이루어서 지금까지 일을 잘 수행을 해왔고 함께 비전을 보고 또 함께 이 스태프들을 리스펙트하면서 존중하면서 서로를 존중하면서 지금까지 왔다라고 이야기를 하셨습니다. 그러니까 혼자 이걸 해올 수가 없고 이분들이 좋은 팀이 돼서 가끔 이렇게 반대되는 의견도 내긴 하지만 그걸 무슨 개인적인 의견으로 받아들이는 것이 아니라 이제 같이 함께해서 또 그 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 하는 어떤 이런 굉장히 좋은 팀을 이뤄서 왔기 때문에 앞으로 또 다른 4년을 위해서 이분들이 필요해서 함께 이제 다시 한번 러닝을 한다고 그렇게 말씀을 해 주셨어요. 사실상 지금 이제 한인 사회도 보면은 굉장히 한 사람이 이게 아니라 지금 컨트롤 센터를 중심으로 해서 굉장히 많은 사람들이 함께 움직이고 있는 걸 보지 않습니까? 그래서 함께 일하는 게 중요하다라고 말씀해 주셨고 지금 밖에서 보면 굉장히 이 증오에 대한 것, 누군가를 싫어하고 미워하는 일에 대한 것들을 많이 하는데 우리가 다른 사람한테 동의할 필요는 없지만 다른 사람을 존중할 필요는 있기 때문에 이분들이 함께 됐을 때 서로 존중하면서 아주 좋은 윌링시를 만들어갈 수 있을 거라고 그렇게 이야기를 해 주셨고요. 제가 그래서 이 윌링시의 새로운 그 닉네임으로 이제 시티 오브 윌링은 물론 당연히 그 이름이지만 제가 시티 오브 리스펙트라고 존중의 도시다 이렇게 말씀을 드렸더니 맞다고 이렇게 말씀을 또 해 주셨습니다. So we have like about 2 minutes left. So I will give you time. I'm not going to translate. So you can ask for self endorsement to our audience. Sure. There you go. Yeah. Ready? Oh, Yeah. okay. Well, tomorrow is Election Day, April 4th. The polls open at 6 o'clock. They close in the morning, and they close at 7 o'clock at night. I ask you to keep Wheeling going, keep it rolling, because I truly believe with all our hard work and what we've accomplished in the last 4 years and our vision for the next 4 years needs to continue. I ask for the Korean people who are living in Wheeling, who are registered to vote, please take the time, find a little time tomorrow to vote for myself, Ken Brady, Mary Kruger, and Mary Papantos. All of us have been to the Korean Cultural Center many, many times. It's been a wonderful experience. We want to continue our relationship with the Cultural Center. We want to build on it, actually, with encouraging more businesses to be opened here in Wheeling, to have more Korean families move into Wheeling. And again, it's been a wonderful experience, and I want to continue with that. I truly believe I understand where this village needs to go. I've worked very hard to get it there, and I want to continue moving that forward. Keep rolling in Wheeling, bring the businesses here, have good schools, have good parks, take care of our seniors. And these are the agendas of the future, what we've been working on in the past, we want to get done tomorrow. So please, vote for Dean Argiris for village president.
Thank you, sir, very much. 네. 자, 내일 있을 선거에서 우리 윌링시에 사시는 분들, 또 윌링시에서 유권자 등록을 하신 분들은 꼭 가셔서 우리 딘 아지리스 시장의 재선을 위해서 좀 도와줄 수 있는 마음이 이제 오늘 인터뷰를 들으시고 좋겠다 하시는 분들은 도와줄 수 있으면 꼭 투표해 주셨으면 좋겠고요. 누구를 선택하시던 투표에는 꼭 참여해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 자, 오늘 저희 굿모닝 시카고 초대석 이 시간에는요. 윌링시 현 시장이시고 이제 또 재선에 도전하고 계시는 딘 아지리스 시장께서 함께 하셨습니다. Thank you for coming today. Thank you so much for inviting me.